This conference will now be recorded. Hare Krishna. Srila Prabhupada. This is the Anjana Sutta Academy Saturday Srimad Bhagavatam workshop, as well as la Academia Anjana Sutta Sábado Mañana Taller de Srimad Bhagavatam. The OAS today is 2020, April 18th. Yeah. 2020, Abril 18. And present now are 27 persons. Okay? Yes. So, who do we have? Who will be the chief groups? Do we have a translator? Gandharvadas? Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Okay. Can you all be the chief guest? Yes, of course, Guru Maharaj. Chief groups. Ganzo principal. Okay. Vadava Kunja Hari Ayurada Madhava Kunja Bihari and Gopi Janabalaba Girivaradari Gopiyana Valavan Girivaradari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Shishivara Madhava Astasati ki jai. Jai Shri Kunja Bihari ki jai. Jai Gopi Jana Vallabha ki jai. Jai Shri Giri Vardhari ki jai. Jai Om Namo Narayana Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Namam Naram Chaiva Narotamam Devim Sarasvatam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Ayat Tato Yayamudiraye Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, so we're looking at Srimad Bhagavatam, second canto. Estamos viendo el Srimad Bhagavatam, segundo canto, Chapter 1. capítulo 1. Yeah, and we're waiting for, there it is. Okay, so here we have Shri Sukha Uvacha
Shri Suka Uvacha. See, Varyan Eshate Prashnaha Kuto Lokahitam Atma Vitsamata Puru Shveja Vyadi Shuya Para. Hey, pretty good. Jai, Probably not, Yeah. probably not completely correct. Probablemente no completely correct though. Yes. And then, do you see the number 1 there? Yes, sí vemos el 1. Yeah. This is, yeah. Okay. So here's the transliteration. Esta es la transliteración. There was a international Sanskrit conference in Athens, Greece. Hubo una conferencia internacional sobre sánscrito en Atenas, en Grecia, Long ago, hace un tiempo, maybe 1960, something like that. alrededor de 1960. Yeah. And they then established this system of transliteration. Ellos iban a establecer este sistema de transliteración. Yeah. For every Devanagari character, there is an exact English character. Para cada carácter en Devanagari hay una correspondencia exacta en inglés. Yeah, it's very nice. Es muy bueno. Shri Sukha Uvacha Sri Sukha Uvacha Variyan Eshate Prashna Variyan Eshate Prashna Krito Loka Hitam Nripa Krito Loka Hitam Nripa Atmavit Samatha Pungsam Atmavit Samatha Pumsam Shota Vyadi Shuyapara Shrota Vyadisu Yapara. Boliye Sri Sukha Uvacha Shri Sukha Uvacha Variyan Eshate Prashna Variyan Eshate Prashna Krito Loka Hitam Nripa Krito Loka Hitam Nripa Atmavit Samatha Pumsam Atmavit Samatha Pumsam Shrota Vyadisu Yapara. Shota Vyadi Shuyapara. Otro devoto, another devotee, please chant. Sri Sukha Uvacha Shri Sukha Uvacha Variyang Eshate Prashna Varyane Shate Prashna Krito Loka Hitam Nirpa Krito Loka Hitam Nrita Atma Bitsang Mata Pumsam Atmavit Samatha Pungsam Shrota Vyadi Shujat Paraha Shota Vyadi Shuyapara. Otro devoto, another devotee. Sri Sukha Uvacha Sri Sukha Uvacha How many people? Virayan Eshate Prashna Varyan Eshate Prashnaha Krito Loka Hitam Nripa Krito Loka Hitam Nripa Atmavit Samatha Pum Atmavit Samatha Pumsam Shota Vyadishu Yahpara Shota Vyadishu Yahpara. Thomas Estimadas, venerable ladies, can you chant? Shri Shuka Uvacha Shri Sukha Uvacha
Varyanesha te prashna. Varyan Aisha te prashnoha. Krito lokahitam nripa. Krito loka hitam nripa. Atmavit samata pumsam. Atmavit samata pumsam. Shrotavyadishu yaparaha. Shotavyadi shuyapara. Another. Don't be timid. Sri Sukha Uvacha Okay. Shisuka Uvacha. Vairyan Esha Te Prasna Varyan Aisha te prashnaha. Krito Loka Hitam Dripa Krito loka hitam nripa. Atma Samatta Pumsam Atmavit samata pumsam. Shrotabhyadi Sujaparaha. Shotavyadi shuyapara. Okay, now we're going to try something else. Now Vamos a vamos a intentar otra cosa. We're going to try to do dual language view. Okay? Shri Sukha Uvacha, Shri Sukadeva Goswami said, Shri Sukadeva Goswami, I'll read the Sanskrit and English and then you follow with the Spanish. Okay? Okay, Guru Maharaj. Shri Sukha Uvacha, Shri Sukadeva Goswami said, Sri Sukadeva Goswami dijo, Varyan, glorious, gloriosa, Aisha, this, esta, te, your, tú, Prashnaha, question, pregunta, Krita, made by you, hecha por ti, Loka hitam, beneficial for all men, de beneficio para todos los hombres, Nripa, king, oh rey, Atmavit, transcendentalist, trascendentalista, Samataha, approved, aprobada, Pumsam, of all men, de todos los hombres, Shrotavya Adishu, in all kinds of hearing. en toda clase de audiciones. What is? ¿Qué? Hara, the supreme. Lo supremo. Yeah, okay. We're going to go a different view here. And I think, okay, Bien. yeah, I think you can't see it. The connection has been broken. Okay. Yes, I can see a still Yeah. image, but yeah. Now I see it. The word document. Okay. So to study this, Para estudiar esto, we cut and paste the document, hemos cortado y pegado el documento. and then we can break it up, add notes, things like that. De manera que podamos desmenuzarlo y adicionar notas. Yeah, this is good for any pundit, any scholar. Esto es bueno para cualquier pandit, para cualquier académico, Using the modern media. utilizando los medios modernos. You can accumulate your own edition of the chapters. Puedes tener tu propia edición de los capítulos, Yeah, with your comments. con tus comentarios. Yeah, okay. So this is the translation of text number 1. Esta es la traducción del texto número 1. Sri Sukadeva Goswami said, Sri Sukadeva Goswami dijo, my dear king, mi querido rey, your question is glorious because
pregunta es gloriosa, Yeah. So then we put it into a list. entonces lo colocamos en una lista, Yeah, because we'd like to analyze things. porque nos gusta analizar cosas. We are German. Somos alemanes. Yeah. Yes. Yeah. Other people read the Bhagavatam in a different way. Hay gente que lee el Bhagavatam de otra manera. Yeah, you should associate with people who study the Bhagavatam the way you study it. Debes asociarte con gente que estudia el Bhagavatam de la manera en que tú lo haces. Yeah. Okay, Shukadeva Goswami said, my dear king, your question is glorious because, one, it is very beneficial to all kinds of people. Mi querido rey, tu pregunta es gloriosa porque, uno, es beneficiosa para todo tipo de gente. Yeah. It is the prime subject matter for hearing, Es la materia principal para ser escuchada and it is approved by all transcendentalists. y es aprobada por todos los trascendentalistas. Beneficial for all people, Es beneficioso para todos, the best thing to hear about, es lo mejor que se puede escuchar and it is authorized. y además es autorizada. Yes. So he's very much praising Maharaj Parikshit's question. Excuse me? He's very, very much praising Maharaj Parikshit's question. I do not understand very much praising. Praising? Glorifying. Okay. Okay. Praise. Okay. Yeah, praise. Yeah, okay. Está glorificando mucho la pregunta de Maharaj Pariksit. Okay. And then Prabhupada's purport then illuminates this response. Y en el significado de Prabhupada se elimina. Yeah. This is very important statement. Esta es una declaración muy importante. This is the beginning of Sukadeva Goswami's Srimad Bhagavatam. Este es el principio del Srimad Bhagavatam de Sukadeva Goswami. So the first thing is we have to have good questions. Lo primero es que debemos tener buenas preguntas. If we have good questions, then it's very easy to give good answers. Porque si tenemos buenas preguntas es fácil dar buenas respuestas. Okay, so Prabhupada says, Así que Prabhupada dice, even the very question is so nice incluso si la pregunta es buena, es muy buena, that it is the best subject matter for hearing. es la mejor materia para ser escuchada. We don't even have to hear the answer. Ni siquiera hemos escuchado la respuesta, Just hearing the question is purifying. porque hasta escuchar la pregunta es purificador. Then he says, Y luego dice, by such questioning and hearing, one can achieve the highest perfectional stage of life. por preguntar y escuchar podemos alcanzar el más alto nivel en la vida. Yeah. Solamente por Sí, escuchar. solo únicamente por eso. Yeah. So this is very important. Esto es muy importante. Yeah. We don't have to engage in worship. No debemos necesariamente involucrarnos en adoración, Yeah. We don't have to do anything. no debemos hacer nada, We're just engaging in questions and answers. solamente involucrarnos en preguntas y respuestas. And we can achieve the highest perfectional stage. Y entonces podemos alcanzar el escenario más elevado. And then the 2 paragraphs down, Excuse me. and 2 paragraphs, Y 2 párrafos más abajo, Lord Chaitanya Mahaprabhu's that the highest perfection of life is to Señor achieve the Chaitanya, I cannot hear you very well, Guru Maharaj. Okay, let me try and change something. Is this better? I think yes. Okay. Then in the 2 paragraphs below it says,
2 párrafos más abajo dice, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu said el señor Chaitanya Mahaprabhu dijo that the highest perfection of life is que la más elevada perfección de la vida es to achieve the transcendental loving service of Krishna. alcanzar el servicio trascendental amoroso de Krishna. Of course, this is very similar to the statement in the preface to Nectar of Instruction. Es también esto muy similar al prefacio y la introducción del Néctar de la Instrucción. Yeah. And there Prabhupada says that Lord Chaitanya comes to give people the science of Krishna. Y es entonces donde se dice que el señor Chaitanya vino a darle a la gente la ciencia de Krishna. And the highest aspect of that is Krishna's dealing with the gopis. Y de ello, el más alto aspecto son los tratos de Krishna con las gopis. Yeah. So simply by hearing and chanting, we can achieve Radha Kund. Así que solamente por escuchar y cantar podemos alcanzar el Radha Kund. Yeah. Pero, yes. yeah, Srila Prabhupada qualifies this. Srila Prabhupada cualifica esto. He says, this is for liberated souls. Esto es para almas liberadas. Yeah, that they can achieve perfection just by hearing and chanting. Solamente alcanzar la perfección por escuchar y cantar. Yeah, that they can que puede alcanzar eso solamente por medio de OHI. Yeah. And he says, Dice, yeah, most of the people we have initiated are not liberated. muchas de las personas que nosotros hemos iniciado no están liberadas. Yeah, which indicates that some of them are. Lo que indica que algunas sí lo están. Yeah. He says, therefore, Entonces, por lo tanto, deity worship is essential. la adoración a la deidad es esencial, Especially for grihastas, especialmente para grihastas, and especially for two things. y especialmente por dos cosas, Cleanliness and punctuality. por la limpieza y la puntualidad. Yeah. So if we're worshiping the deity with all kinds of beautiful dresses and beautiful altars and opulent offerings of food, Si estamos adorando a las deidades con hermosos vestidos, en altares muy bellos y ofreciéndole deliciosa comida, but it's not clean pero no está limpio and it's not punctual, y no es en horario puntual, yeah, then we're not getting the essential benefit of deity worship. no estamos obteniendo el beneficio esencial de la adoración de deidades. So we will feel dissatisfaction. Así que nos sentiremos insatisfechos. There will be conflict amongst the pujaris, the devotees. Habrá conflicto entre los puyaris, entre los devotos, And there won't be prosperity. y no habrá prosperidad. Yeah. But the essence is questions and answers. Pero la esencia son las preguntas y respuestas. Yeah. Good questions. Buenas preguntas. Yeah, okay. What happens and goes on here? Okay. Yeah. Okay. So Maharaj Pariksit wanted to absorb his mind completely in Krishna. Maharaj Pariksit quería absorber su mente completamente en Krishna. Such absorption can be effected simply by hearing about the uncommon activities of Krishna. Tal absorción puede lograrse únicamente por escuchar las actividades no comunes de Krishna. Yeah. So now this is the third step. Este es el tercer paso. Shravanam, Kirtanam, Shmaranam. Hearing, explaining, and contemplating. Escuchar, explicar y contemplar. Yeah.
I hear from somebody how an automobile works, He escuchado de alguien cómo funciona un automóvil, from putting gas in the tank to driving down the road. colocándole gasolina al tanque y manejando por la pista. There's a pump that takes it from the tank and brings it up to the fuel injectors. Hay una bomba que lleva el combustible del tanque a los inyectores de combustible. Then the pistons move up and down, Entonces los pistones se mueven de arriba abajo. and there's a spark plug which then explodes the gasoline vapor. Y hay una chispa que hace que explote los gases acumulados, los gases del combustible. So I hear, Así que yo he escuchado okay, then I go and try to explain it to somebody else. y intento explicárselo a alguien más. And when I'm doing that, Y cuando hago eso, then I realize, oh, I didn't hear this, I didn't hear that, I didn't know. entonces ahí me doy cuenta de que he escuchado esto y que no he escuchado el otro. Why do universities exist? ¿Por qué existen las universidades? So teachers can learn. Para que los profesores puedan aprender. Yeah, because when you explain it, then you really solidify your learning. Porque cuando uno explica, verdaderamente uno solidifica su aprendizaje. Yeah. So if you perfect hearing, Si eres un perfecto oidor, then you can perfect explaining, chanting. puedes ser un perfecto explicador. Yeah. And then when you explain properly, Y cuando explicas apropiadamente, then you can begin to contemplate. puedes comenzar a contemplar. And you can have a logical understanding of the whole subject. Y puedes tener una comprensión lógica de todo el asunto. Yeah. And the Smarnam develops through different stages. Y el Smaranam se desarrolla en diferentes niveles. As it go, Shravanam Dasha, Varna Dasha, like that. And these are mentioned in Upadeshamrita. Estos se mencionan en el Upadeshamrita. Yeah. And so so Maharaj Pariksit wanted to do this. Maharaj Pariksit quiso hacer esto. He wanted to absorb his mind completely in Krishna. Quiso absorber su mente completamente en Krishna. And such absorption can be effected simply by hearing about the uncommon activities of Krishna. Y esa absorción se puede lograr únicamente por escuchar sobre las actividades no ordinarias de Krishna. Krishna killed a giant witch. Krishna mató a una bruja gigante. What was her name? ¿Cuál era su nombre? Puta. Putana. Yeah. Yes. Ahobakiyam stanakala kutam jigangsayai payayat api asadvi lebegatim batri uchitam tatoyam kamvadayalum sharanam brajema. Uddhava tells Vidura, Uddhava le dice a Vidura, how can I worship somebody more merciful than Krishna? ¿cómo puedo adorar a alguien más misericordioso que Krishna? Who gave the position of mother Quien le dio su posición de madre to a witch, a una bruja, even though she was unchaste, a pesar de que ella era incasta, and offered her poisoned breast to Krishna. y le ofreció el pecho envenenado a Krishna. Yeah. So the word is asat is unchaste. Yeah. Asat significa incasto. No, asadvi. Asati, excuse me. Yeah. So it's interesting that the word for unchaste woman in Spanish and French is the same. Es interesante que la palabra que denomina incasta en francés y español es la misma. Puta. Yeah, put. Yes. Yes. And so putana, puta. Yes. Yes. Okay. So this is an uncommon activity. Esta es una actividad extraordinaria.
Yeah, women coming to offer poisoned breasts to babies. Mujeres que vienen a ofrecer el pecho envenenado a los bebés. And then the babies sucking the breasts. Y luego los chicos, los niños, los bebés que maman el pecho, Sucking the milk mamando la leche and sucking out the life of the witch. y chupándole la vida a la bruja. And maybe after he did that, Krishna burped. Y probablemente después, quizás después de eso, Krishna eructó. Like that. We have a question now. There's a question. Did Krishna erupto after he sucked out Putin's life? Yes, it's a good question. Hay una pregunta, dice, ¿Krishna eructó después de ver el pecho de Putana? Yeah, yeah. And then she revealed her real form. Y entonces ella reveló su verdadera forma, I forgot, I think it was 12 miles long. de 12 millas de largo. How far is it from La Cantuta to Lima? Yes, almost, yes. Es desde la Cantuta hasta Lima, yes. Yes. So Almost 35 kilometers, 35 kilómetros. Yeah, yeah. So she but this of course was the Dwapara Yuga. Pero esto, por supuesto, ocurría en Dwapara Yuga, Yeah, and things were much bigger. y las cosas eran bastante más grandes. Yeah. So we just hear about these pastimes Así que por escuchar estos pasatiempos from Parampara, del Parámpara, and we can feel the person's conviction podemos sentir la convicción de la gente that these things actually happened. de que estas cosas realmente sucedieron. Yeah, yeah. So this is how we can fix our mind on Krishna Es así como podemos fijar nuestra mente en Krishna, in his incarnations, en sus encarnaciones, yeah, in the activities of his empowered devotees. en la actividad de sus devotos empoderados, So many ways like that. de muchas maneras. Yeah. So this is this is the beginning of Sukadeva Goswami Srimad Bhagavatam. Este es el comienzo del Bhagavatam de Shukadeva Goswami. Yeah. And it's very, very, very important. Es muy importante. It's based upon a good question. Está basado en una buena pregunta. Yeah. And then Sukadeva Goswami is appreciating that. Y Shukadeva Goswami entonces aprecia esta pregunta. And in the next verses, he will distinguish good questions from bad questions. Y en los siguientes versos él hará la distinción entre las buenas y las malas preguntas. Yeah. So this is very important. We have to start with good questions. Esto es muy importante, por lo tanto debemos comenzar con buenas preguntas. Otherwise, there's not going to be much result. De otra manera no vamos a obtener muchos resultados. Okay. So any questions or comments by our distinguished audience? ¿Hay preguntas o comentarios de nuestra audiencia distinguida? Hare Krishna, Guru Maharaj, acá para Suram. Hola, Parasuram Avatar Das. Hare Krishna, Gurudev. Yo tengo una pregunta, no sé si está en la categoría de buena o mala pregunta. Oh my God. Básicamente es esto, con la situación que se está viviendo a nivel mundial, mucha gente está desarrollando una postura panteísta. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nosotros como devotos podemos predicar, aprovechando que la gente ahora está desarrollando este como acercamiento a la tierra y al respeto por las demás entidades vivientes, como intentando dejar de comer carne o preocupándose de la ecología? ¿Cómo nosotros podemos intervenir en eso para poder acercarlos a Krishna? So he's asking, as Parasuram Avatar Das, he's asking from Chile, that because of the current pandemic, many people are becoming more pantheistically inclined,
saying we have to respect other living entities, have to work together as a mass of humanity, appreciate the earth. You know, how can we as devotees preach to these people? So it's a very good question. Es una muy buena pregunta. Yeah. And the Bhagavatam deals with all kinds of sincere people. Excuse me, can you repeat it, please? Yeah. And the Bhagavatam gives access to all kinds of sincere people. Okay. El Bhagavatam nos da acceso a todo tipo de personas sinceras. Yeah, this is exactly what Sukadeva Goswami will present in this chapter. Es precisamente esto lo que Sukadeva Goswami presentará en este capítulo. Yeah, the first level of God realization is pantheism. El primer nivel de la realización de Dios es panteísmo. Brahman. Brahman. That's the first realization of God is Brahman. La primera realización de Dios es Brahma, That there is reality. que es la realidad. No, that there is reality. Que hay una realidad. Yeah, it surrounds us. Y que nos rodea. Yeah, spring is real. Excuse me. La primavera es real. Ok, de que la primavera es real, ok. Flowers, clean water, they are real. Las flores, el agua limpia, son reales. Yeah. So Krishna starts to talk about this in Bhagavad Gita. Y Krishna empieza a hablar acerca de esto en la Bhagavad Gita. In chapter 9. En el capítulo 9. Yeah, he talks about Vibhutimat Sattva. Él habla sobre el Vibhutimat Sattva. Specific energetic incarnations. Las encarnaciones energéticas específicas. Among animals, Krishna is... Entre los animales, Krishna es... the lion. El león. Yeah, the lion. Yeah. Okay, so we can direct people in this way. Así que podemos nosotros dirigir a la gente en este sentido. Yeah. They can contemplate lions. Ellos pueden contemplar leones. Their power. Su poder. Their dignity. Su dignidad. Yeah. And this is so we can give very, very nice content for meditation to these people. Así que podemos darles muy buenos conceptos de meditación a estas personas. And this is what our previous acharyas do. Esto es lo que hicieron los acharyas previos. Krishna does it in chapter 10 of the Bhagavad Gita. Krishna lo hace en el capítulo 10 de la Bhagavad Gita. I think also in chapter 9 or 8 also. Creo que en los capítulos 9 y 8 también. Yeah. And the same way in the first chapter of Sukadeva Goswami's preaching. De la misma manera, en el primer capítulo del Bhagavatam, Sukadeva Goswami lo hace. But it won't have much effect. Pero no tiene mucho efecto. Unless people do it with a service attitude. A menos que la gente lo haga con actitud de servicio. Maybe some business like McDonald's. Algún negocio como McDonald's. They're starting to serve vegetarian meals. Empieza a servir, ofrecer comida vegetariana. They want to understand the secrets of nature. Quieren entender los secretos de la naturaleza. But not to serve her. Pero no para servirla. But to exploit her. Sino para explotarla. Yeah, they want to serve vegetarian meals because that's profitable. Ellos quieren servir comida vegetariana porque van a obtener ganancia. But if we have a service attitude, pero si tenemos una actitud de servicio, yeah, hearing about the universal form, is purifying. Escuchando acerca de la forma universal, entonces se purificarán. So this chapter has a very nice description. Así que este capítulo tiene una muy buena descripción. Yeah.
And then, if you are purified, Y entonces, si te purificas, you can appreciate God in nature. puedes apreciar a Dios en la naturaleza. But then the natural conclusion is, Y la conclusión natural es if the Spirit is in everything, que el Espíritu se encuentra en todo. it's also in me. Si el Espíritu se encuentra en todo, entonces también se encuentra en mí. Yeah, so then we start coming to the next step is naturally Paramatma. Entonces accedemos al siguiente nivel que naturalmente es Paramatma, Sat Chit. Sat y Chit. Yeah. Pantheism and then mysticism. Del panteísmo le sigue el misticismo. Yeah. And then in the second chapter, Sukadeva Goswami will start to explain this. Y en el segundo capítulo, Sukadeva Goswami empezará a explicar esto. And this is in the next chapter in Bhagavad Gita also, Eso también se encuentra en el siguiente capítulo de la Bhagavad Gita, chapter 11. en el capítulo 11. And then we begin to realize that reality has eternal form. Empezamos a darnos cuenta de que la realidad tiene forma eterna. We get intuition. Obtenemos intuición. Yeah. We can see the hand of God in our lives. Podemos contemplar la mano de Dios en nuestra vida. So if we follow that advice, Y si seguimos esos consejos, yeah, then we come to Bhagavan. llegamos a Bhagavan. Yeah, the hand is connected to an arm, is connected to a body. La mano está conectada a un brazo y a su vez a un cuerpo And to a person. y a una persona. Sat Chit Ananda. Satchitananda, Brahman Paramatma Bhagavan. Brahman, Paramatma y Bhagavan. What else we got? We have then a pantheism, mysticism, monotheism. Entonces tenemos la secuencia de panteísmo, misticismo y monoteísmo. Yes. We all know who the greatest monotheist is. Y no sabemos quién es el más grande monoteísta. Who is it? Who is it? Hanuman. Hanuman. Yeah. Which like, doesn't make any sense in English. Yeah. Because in Spanish the word for a monkey is mono. Yes. Monoteísmo. Hanuman's the greatest monoteísta. Yeah. Oh. Bilingual jokes. Okay. That's actually a trilingual joke. Yeah. Yes, and Roma, they treat Es una broma trilingüe. Yeah, because it's Latin also. Yeah. Okay. So yes, we have a lot of subject matter, and we can use that to preach to them. Tenemos mucha materia con la cual predicar a los demás. Yeah, but we're looking for people who can take the highest thing immediately. Estamos buscando a gente que pueda obtener lo superior de manera inmediata, Because they can very quickly also become preachers. porque rápidamente ellos también se pueden volver predicadores. Okay. Another question? Well, let's let it chat. Hare Krishna, Gurudev. Ryan. Yes. Una pregunta. Este verso. Un momento. Recibe a otras personas hoy día. Sí. Ok. Okay, yeah. Va a ser misericordioso. Yeah. Sí, Gurudev, claro que sí. Lo voy a escribir. Okay. Are there other persons? Abhiram has good questions. Maybe somebody else. No Quizás. sé si hay alguna otra persona que quiera hacer una pregunta. Hare Krishna, Gurudev. Here, Mr. Bhagavanda. I have a question. Oh, hello, Hare Mr. Bhagavan Das. Yeah, Mr. Bhagavanda, estoy Santiago, undergoing my remedial brahmachari training. Okay. When we're chanting Hare Krishna, we're asking Krishna to engage us in his service. So, why do we have to chant so many rounds when we're just praying for service? Can't we just go straight into the service and skip over all the chanting and just get right to the conclusion? You
you want Gandharva to translate, or you want to translate? You're bilingual, right? I think I can do it. Okay. Dice que cuando uno está cantando el Mahamantra Hare Krishna, está pidiendo por servicio. Pero si es así, pregunta el devoto, ¿por qué tenemos que cantar todas esas rondas cuando podríamos involucrarnos directamente en el punto, que es hacer servicio? Yeah. Sometimes we think A veces creemos o pensamos that chanting is one thing, que cantar es una cosa, but to engage with our senses, our hands and our legs, this is practical service. pero involucrar nuestros sentidos, nuestras piernas, nuestras manos, es servicio práctico. Yeah, but that's just one kind of practice. Es un tipo de práctica. We can serve with our body, Podemos servir con nuestro cuerpo, our words, con nuestras palabras or our minds. o con nuestra mente. Yeah, so different service is practical for different people. Diferentes servicios son prácticos para diferentes personas. Prabhupada says, Prabhupada dice, Krishna is like anybody. Krishna es como todos. He likes to hear people talking about him. Les gusta que la gente hable de él, Yeah, glorifying his different qualities. que glorifiquen sus distintas cualidades. Yeah. So by chanting, we can be praying to Krishna to engage us in his service. Por cantar podemos estar orando a Krishna para que nos involucre, nos comprometa en servicio. And Krishna may say, Y Krishna podría decir, oh yes, please fix my automobiles. sí, claro, por supuesto, arregla mis automóviles. Yeah. But he also may say, Pero también podría decir, yeah, go on chanting my name. I like hearing you singing it. sigue cantando mi nombre, me gusta que lo cantes. We're going to organize a big chorus. Excuse me. We're going to organize a big choir. Ok, vamos a organizar un gran coro. We're actually going to engage the, what's it called, Salt Lake City Tabernacle Choir. I cannot hear you. The Mormons have a big choir in Salt Lake City. Ok. Los mormones tienen un gran coro en Salt Lake City. Yeah, and for half an hour, Y por media hora, durante media hora, with beautiful harmony, con hermosas armonías, they're going to chant, van a cantar. Mishra Bhagavan Das, Mishra Bhagavan Das, Mishra Bhagavan Das, 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 Mishra Bhagavan Das. Yeah. Yes. Okay. It'll be very purifying for you. Será muy purificador para usted. Is that a halfway reasonable answer? Es una respuesta a media capacidad. Yeah. Una respuesta razonable de media capacidad. Usted es muy inteligente. Gracias. Be careful. I'll get the choir after you. Okay, what's happening here? Okay. So maybe, one more question. Una última pregunta. Maharaj, Yes. Hare Krishna, me ha tocado varias veces conversar con personas que sienten que la conciencia de Krishna, así como hablando en general, piensan que tiene un sesgo machista. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere exactamente la palabra o el término, el concepto, la idea de incasto o incasta? Porque siempre se ve reflejado, como que se ve dirigido hacia mujeres. Esa es mi pregunta. So she's asking, I think that she wants to know specifically what is the definition of unchaste. That usually it's applied to ladies, but what is the definition really? Is that her question?
Yes, but she's also saying that many people thinks that Krishna consciousness is a machista philosophy because Yeah. they don't know how to apply this concept of unchaste to men, and it's only applied to women. Yeah. Yes. Sí. Hanji. Yeah. Acha. Boy, Prabhupada criticizes everybody. Prabhupada criticaba a todos. If you're in a female body, you feel Prabhupada's always out to criticize, girls and women, Si estabas en un cuerpo de mujer, Prabhupada iba a criticar a las mujeres en cuerpos de mujeres. But if you're a sannyasi or a guru, Pero si eres un sannyasi o un guru, then you feel Prabhupada's always criticizing false gurus, false sannyasis. siempre veías que Prabhupada criticaba también a los falsos gurus y a los falsos sannyasis. Yeah, okay. But yes, this is a mistake. Este es un error, Yeah, to apply the word to only to women. aplicar el término únicamente a mujeres. Yeah. In some ways, some ways it's inclined that way. De alguna forma es poco amable en ese sentido. Yeah, we talk about women being unchaste. Hablar de mujeres que son incastas. Yeah, but I guess for men we say unfaithful, no? Unfaithful. En algunos casos podríamos decir no fieles o desleales. And I think it's in Bhagavad Gita. Y creo que está en la Bhagavad Gita, And Prabhupada gives a very nice definition of chastity. donde Prabhupada da una muy buena definición de castidad. He says it starts with hearing. Y dice que comienza por escuchar. Yeah, and we see that. A man or a woman, as soon as you start hearing about the opposite sex, somebody other than their wife or husband, Si sabemos de un hombre o una mujer que empiezan a escuchar del sexo opuesto, de alguien que no sea su esposa o esposo, yeah, that's the basis of physical unchastity. esa es la base de la incastidad física. Yeah. So Prabhupada says brahmachari means. Dice Prabhupada que los brahmacharis, No, Prabhupada says brahmachari means Prabhupada dice que brahmachari significa only to hear about Krishna. solo escuchar sobre Krishna. Yeah, so that's chastity. Eso es castidad. Yeah. And it applies to every jiva soul. Y esto se aplica a cada jiva. Okay. Yeah. Yes. So everybody has to be chaste. Así que todos debemos ser castos. Yeah. And specifically it means only one lover. Y específicamente significa que tenemos un solo amante, Yeah, that's Krishna. que es Krishna. And some people love him in conjugal relation. Algunas personas se aman en relación conyugal, Yeah. But others love him as their child. y otros se aman como madres e hijos, Yeah. Some as friend. otros como amigos. Yeah. And then there's of course a mixture of these feelings. Y también hay una mezcla de estos sentimientos. But the only lover is Krishna. Pero el único The only amante, beloved is Krishna. el único amado es Krishna. Yeah. And of course we achieve that through so many different pathways. Y llegamos a eso a través de muchos diferentes caminos. Yeah. Okay. So I don't know, as Upendra here. No time. Now we're going to go to Upendran. Vamos ahora donde Upendra. Yeah. Okay. And hear a little bit about the 10th canto. Y escuchar un poquito sobre el 10º canto. Yes. Upendra, are you there? You have to wait for him to unmute his microphone. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances always to Prabhupada Maharaj. I tried to call you to tell you that the class was even earlier today. Maharaj,
in the confusion, Maharaj. I said 7:30, 6:30, 5:30. You mentioned one sometime, Maharaj. So that's why, Maharaj, I kept set up my clock like 5:35. I know. Yeah, no, I was thinking that because first we changed it from 7:30 to 6:30, and now because we're focusing on Chile, we're focusing on Peru. Now we're focusing on Chile, and Chile is 1 hour even earlier. So I tried to call you, but there was no answer. Yeah. Oh, okay. And this will go on until the end of this month. And then beginning of next month, we'll focus on Argentina, so it'll be even 1 hour earlier. Okay, Maharaj. Thank you for giving the update, Maharaj. Yeah. How are you? I'm doing okay, Maharaj. With your mercy, Maharaj. Oh my God. Okay, you're struggling. Are you still continuing? Estoy preguntando cómo está Oquendo es nuestro amigo para muchísimos años. Viva en Boise. And está pasando con nosotros y Srinivas y Pivas Pandamuki este programa de Bhakti by Baba. Pero él está continuando con sus investigaciones hasta 15º. So, preguntando de él de qué está leyendo a 10º canto and cuál es el contenido. So, are you still reading the 10th canto? Yes, Maharaj. I almost finished part 1 like Thursday, Maharaj, like chapter 13. Brahma stealing the boys and the cows, Maharaj. And now you have to wait for 1 second and let Gandharva translate that. Sí, estoy leyendo, sí, dice que está leyendo el capítulo 13, donde Brahma está robando a los pastorcitos y a las vacas. So talk in short phrases. Please. Yes. So, Maharaj, that it was very interesting that the main important verse, Maharaj, was in verse number 63 that summarized the whole purpose of Krishna consciousness, Maharaj. Wait 1 second. El verso más importante es el 63, donde se habla, donde se describe completamente la conciencia de Krishna. Okay, now it's 10th canto. 1 second. 10, 13, 63. 13, 63. Yes. Who does this? You're experiencing difficulty with the audio copy. The site, check network. Oh, but it's very short. It's a very short thing, Maharaj. I can read it, Maharaj. I have a hard copy, so I can read it, Maharaj. Go ahead. Okay. So, Maharaj, this is like a verse from Padyavali 126, and I will read only English translation. Now you have to give Gandharva a chance to translate that. Yeah. You understand, Gandharva? Yes. What do you say? Que me debe dar oportunidad de poder traducir. Okay. Es algo breve de este Payar, que es una colección de versos de Rupa Goswami. Okay. Del Padyavali, yes. Here I have it in Spanish, so I can read So I have it in English. Yes. So, Maharaj, it says that let others study the Vedas, Smriti and Mahabharata. Que otros estudien los Vedas, los Smriti y el Mahabharata. Sharing a material existence. Por temor a la existencia material. But I shall worship Ananda Maharaj. Yo simplemente adoraré a Nanda Maharaj. In whose courtyard is crawling the Supreme Brahman. En cuyo patio camina a gatas el Brahman Supremo. Nanda Maharaj is so great. Nanda Maharaj es tan elevado That the Para Brahman is crawling in his yard. que en su patio camina a gatas el Para Brahman. And therefore I shall worship him. Y por ello yo voy a adorarle. Nice.
So that is like a very last verse, like it's like a very end. So Srila Prabhupada gives all the purpose and this thing, and then in the end, he describes in the purpose this sentence, Maharaj. Very nice. Do you have a copy of Vrindavan Dham Mahimamrita? No, Maharaj. Can you state un copia de Vrindavan Dham Mahimamrita? Yes. If you go to our website, Si vas a nuestra página web, to the archives, a los archivos, you'll find a file labeled VBM. encontrarás un archivo etiquetado como BBM, Yeah, .doc. .doc, Yeah, and you can download it there. y puedes descargarlo. Yeah. That's Prabodhananda Saraswati's, glorification of Vrindavan Dham. Esa es la glorificación de Prabodhananda Saraswati de Vrindavan Dham. Yeah. He says, Él dice, in the house of the Birchbasi ladies, en el hogar de las damas de Brayavasi, which are just simple country people. que son gente sencilla de campo, They haven't got electricity. no tienen electricidad, They have dirt floors. tienen pisos de tierra, Yeah. In the house of the Birchbasi lady. y en la casa de estas damas de Brayavasi, Yeah. What's it called? Impersonal Brahman. el Brahman impersonal, Impersonal liberation la liberación impersonal, is running out like a dog screaming, woof, woof. está huyendo como un perro gritando, Yeah, being beaten by her broom. golpeadas con su escoba. Yeah, the 8 mystical powers, Los 8 poderes místicos they are standing at her doorstep, están paradas a la puerta, begging for some service, rogando por un servicio. and sense gratification Y la gratificación sensorial curls up in the corner and dies of neglect. está enroscado en una esquina muriendo por negligencia. Nanda Maharaj ki jai. Ya, Shrutim apare smitim yatare bharatam anye bhajatum bhavabhita ahamiha nandam vande yashalindi param brahma. Any more nectar? That's a lot. yes. And Maharaj, there is a purport in page number, text number 44. It's pretty long purport, but I was going to just read the few important lines, Maharaj. Number 44. Yeah, number 44, Maharaj. Okay. Aham sampayam vishnu ham vishvamoha svayavaya mayaya swayam evam mohitam. Wow, okay. Yes. So Maharaj, it says, it starts like, I will go to the middle of main part, Maharaj. It says, when Brahma, the chief person within the universe, Que Brahma, el jefe del universo, tried to bewilder Krishna, intentó engañar a Krishna, he himself was bewildered and astonished. pero él fue engañado y quedó atónito. This is the position of the conditioned soul. Esta es la polución del alma condicionada. Brahma wanted to mystify Krishna. Excuse me, Brahma wanted to... Mystify. Okay. Brahma quiso mistificar a Krishna, But he himself was mystified. pero él quedó mistificado. And then in the very end, it's like basically whole thing starts. Brahma sees like Krishna playing with a coward boys with the yogurt in his hand, yogurt and rice in his hand. Excuse me, I cannot hear you very well.
No, I'm sorry. I was just going to say that this just give a little bit background. The whole thing started when Krishna was playing with the coward boy. Que todo esto comenzó cuando Krishna estaba jugando con los vaqueritos. So he had Krishna had in his hand yogurt and the rice in his hand. Y Krishna sostenía en la mano yogur y arroz. So Brahma is saying that, is this your God? Is he your supreme personality of Godhead playing acting like this? Y dice que la suprema personalidad de Dios actuaba así. So that's why he took it, like he couldn't believe it, and then he stole the calves. Ok. Como vio a Krishna sostener yogur y arroz en la mano, no podía creer que ella fuera la personalidad de Dios, entonces, la suprema personalidad de Dios, entonces fue cuando decidió robar a los vaqueros y a las vacas. So he took stole all the cows and coward boys and put it in his ashram. Él robó a los vaqueros y a las vacas y las colocó en su ashram. And through his mystic power, he put them to the sleep. Y a través de sus poderes místicos los hizo dormir. But when he comes back and sees that Krishna is playing with the same coward boys and cows, pero luego se dio cuenta de que Krishna seguía jugando con los mismos vaqueritos y vacas. So he is confused. Así que se confundió. So he's saying, what is true? Because I put those boys in my ashram, and over here I see the same boys playing with Krishna. Yes. Dice que no sabía cuál era la verdad, porque por un lado veía a Krishna jugar con los vaqueritos y vacas, pero él sabía que había puesto a dormir también a los vaqueritos y a las vacas en su ashram. So when Brahma did this act, Lord Balaram was not there because it was his birthday, so he didn't came to witness this Brahma's activity. Bueno, y el señor Brahma no estaba ahí porque era su cumpleaños, entonces no pudo estar presente para testificar las actividades de Brahma. Even Lord Balaram could not understand what was going on. Incluso el señor Brahma y el señor Balaram no podían entender lo que estaba sucediendo. So Brahma was very surprised, Lord Balaram was very much surprised. Pero Balaram estaba muy sorprendido. But then after seeing the activities, he understood what was going on. Pero después de ver eso, pudo entender lo que estaba sucediendo. So when Lord Brahma was contemplating what is true, that boys in the ashram sleeping or boys over here playing with Krishna. Entonces el señor Brahma se preguntaba qué era lo real, los niños durmiendo en su ashram o aquellos que jugaban con Krishna. So then Lord Brahma realized all these boys Krishna manifested, they were Vishnu himself. Y luego Krishna manifestó que estos niños eran Vishnu en sí mismo, Vishnu mismo. And after he understands what was going on, then he comes and comes to Lord Krishna with his four heads. Y después de entender lo que había sucedido, se acercó a Krishna con sus 4 cabezas. So he has a head in each direction. He had heads in each direction. Y tenía cada cabeza dirigida en un punto cardinal. So usually when demigods come on the earth, they don't touch the ground. Excuse me? When the demigod comes on the earth, at that time they didn't used to touch the ground. Guru Maharaj, I don't understand. Cuando los semidioses descenden en la tierra, usualmente no tocan la tierra. Okay. So at that time when Lord Brahma came to ask for forgiveness to Krishna, he touched the ground. Excuse me. Pero esta vez, cuando Brahma es descendiendo, está tocando la tierra con sus pies. Okay. And then he was going down offering the dandavats to Lord Krishna. Entonces él se estaba inclinando para ofrecer dandavats al señor Krishna. He was repeatedly again and again. Una vez y otra.
and the tears coming out from Lord Brahma's eyes for giving Abhishek to Lord Krishna's feet. Y las lágrimas bañaban los pies del Señor Krishna mientras salían de los ojos de Brahma. So I was thinking that when Lord Brahma, who is Mahajan, Excuse me. Pensamos que el Señor Brahman es un Mahajan, sí. he cannot understand Krishna. He can do some mistake like this. Él puede cometer un error así y no comprender a Krishna. So we are very tiny souls. So how many mistakes we are doing not to recognize Krishna in holy names or in the books of Srila Prabhupada? Y nosotros somos almas tan pequeñas, él era un Mahayan, y nosotros somos almas tan pequeñas que no podemos reconocer a Krishna en su santo nombre y tampoco en los libros de Srila Prabhupada. So this is what the whole coronavirus, everybody is worried about a body. Oh, I'm going to die, I'll stay away. But Dice que con todo este asunto del coronavirus, la gente se está preguntando si va a morir. But if we take a shelter in Karuna Sindhu, Lord Krishna, then all our problems are solved. Pero si nosotros tomamos refugio en el Karuna Sindhu, el Señor Krishna, entonces todos nuestros problemas se resolverán. That's all I imagine. Yay. Very nice. We were thinking one time, Estuvimos pensando una vez, it's like maybe our cousin takes us to the Hare Krishna temple. nuestro sobrino fue al templo Hare Krishna. No, he takes us there. No, nuestro sobrino nos llevó al templo Hare Krishna. He's telling us how wonderful the Hare Krishnas are. Nuestro primo nos llevó al templo Hare Krishna y me decía lo maravillosos que eran los devotos. We're very doubtful. Estábamos nosotros muy dubitativos. Yeah. We're eating a plate of prasadam on the floor with everybody else. Estábamos sentados en el piso comiendo prasadam con todos los demás. And we finish our plate. Terminamos nuestro plato And we just talk to our cousin one moment. y nos dirigimos a nuestro primo un momento And we look back at the plate. y volvimos a ver el plato. And it's completely full of food, fresh. Y estaba de nuevo repleto de comida, Brahma. como Brahma. I took all these boys myself. Sí, que se lo llevó a los niños y luego aparecieron en otro lugar. Yes. Yeah. Brahma and wondering, Brahma estaba preguntándose, sí, what's going to happen next? ¿qué ocurrirá después? Yeah. So thank you much, Upendra. Muchas gracias, Upendra. Everybody. Gracias a todos. Okay. So now we're going to have a North American representatives. Tendremos una reunión de representantes regionales de Norteamérica, Yeah. del Ministerio de Educación. That's enough for one day. Es suficiente por un día. Yeah. We have to write some letters and other things also. También tenemos que contestar unas cartas y otro tipo de cosas. Yeah, but we will look for letters in the blog. Así que estaremos buscando las cartas en el blog. At 6:30 in the evening. A las 6:30 de la tarde, Chile time. en hora de Chile, We'll have a Sunday feast lecture. tendremos Sunday Feast. Tomorrow. Yeah. Ya, mañana tendremos una clase de programa dominical a las 6:30 de la tarde, hora de Chile. Yeah, we can talk about Vastu and viruses. Podemos hablar de Vastu y viruses. Yeah. Okay. Okay. So thank you all very much. Advertising. Yes. My God. I
Hare Krishna, Gurudev. Hare Krishna, Guru Maharaj. Thank you. Muchas gracias, Gurudev, por todo. Hare Krishna. Hare Krishna. Muchas gracias, Prabhu Gandharva también. Hare Krishna. Haribol. Guru Maharaj, muchas gracias.